Okay, let me begin by introducing one of our great supporters, and let me say this, it's going to be difficult to say the word great because everyone here is great tonight. The people who have supported us. And Larry Pressler was there early for us, a great senator in the United States Senate. Larry Pressler represents the great state of South Dakota. He's a Republican, but today we love Republicans and Democrats because we know Tom Lantos is a great Democrat, and there's one great Republican, and that's America. You can be what you want to be here. When we first met Larry Pressler, we knew after one meeting that he was someone who would stand up for us in tough times, and that's what Albanians need. We don't need fair weather standards. We need people who are tough when we need them to be there because our issue is a tough issue. We have formidable enemies. We have a great propaganda machine in Belgrade today. So we need good, tough people. And let me tell you, when we found Larry Pressler, we found someone tough. And if you don't believe it, just go back to that videotape the day he was there on the Senate Foreign Relations Committee when they were confirming Eagleburger, as you remember, for the State Department, and we needed someone to ask a tough question, and he asked at least 3 tough questions for the Albanians, for the record. And you remember what Senator Eagleburger said when asked about Mr. Milosevic. He says, yes, he is dangerous. And he knew the Albanians were being persecuted. So with that, let me introduce a great friend, a great senator, a great American, Senator Larry Pressler. Thank you very much. Thank you very much. I am just thrilled to be a part of this evening. Those of us who have stood together on this issue know how important it is that each of you are here. And I might say to you, to each and every one of you, that it's very important that you are here because you are supporting your civic league. You are making a contribution. To those of us in the Senate who work on this issue, we do it because of our commitment to human rights. And one of the great problems in the world today in human rights is occurring in the province of Kosova. And every chance I get, I raise that issue in the United States Senate. And let me say to Congressman Joe DioGuardi, he has been one of the great leaders. He has guided me in this effort through the years, and I look to him for leadership. Your presence here, your being here, has made an impression on my mind. I am now going to present to my friend Joe DioGuardi Senate Concurrent Resolution 124 relating to the human rights violation against the Albanian minority in Yugoslavia. Thank you very much. Thank you. Okay. I'd like to bring up Father Arthur Lyland to do the invocation. O Perëndi I shenjtë, krijonjes I tërë botës dhe I të gjithë popullit që banon në hijen tënde, ca prej nesh të thëresin Allah, e ca të quajnë Jezu Krisht. O krijonjes, jemi mbledhur këtu sonte bashkëtetar dhe miq, katolik, musliman dhe ortodoks, tre dega të një trupi, fare fis prej një gjak dhe një gjuhë, frymëzuar prej një shpirti, shqipetarë, një popull I vogël po I fortë, munduar po jo dëshpëruar, prej ardhje të vjetër po vajza dhe djemë të ringjallur, histori kreshnik
por me koa ardhje shpresë plotë. Të gjonani o Zot, ngrenani dhe bekoni ne të gjithët që të lypim sot, tani dhe për herë dhe në jetët e jetëve. Amin. Krishti u ngjall dhe gëzuar Ramadan. You know, freedom is a very precious commodity. Thomas Paine, 200 years ago, when this great country was being born, much like Kosova is being reborn today for freedom, Thomas Paine, in his crisis papers, said it best when he said, "These are the times that try men's souls." We have new Thomas Paines today, new Thomas Jeffersons, new George Washingtons, new Skanderbegs. We have people like Congressman Tom Lantos. Congressman Tom Lantos and his beautiful wife Annette, no tyranny. They fled from the Nazi concentration camps. They're ethnic Hungarian Jews, and they know it was Raoul Wallenberg that saved him. He knows tyranny. He knows what it means to be without freedom, and he's never forgotten it once. And he was a great professor. He has his PhD. And now the United States of America is so lucky to have someone with the background of Tom Lantos. And when you get Tom, you get Annette. Let's say hello to Tom Lantos. There are great moments in history. It was just a few months ago that Annette and I were at the Berlin Wall after it crumbled, and we chiseled a little bit of that wall of tyranny to bring it home to our grandchildren. And I remember many years ago, a young American president stood by that wall and said, "Ich bin ein Berliner. I am a citizen of Berlin." And he meant by that he identified with the people suppressed by tyranny and the police state, and he was one of them. Tonight, Annette and I are telling you that we are deeply grateful for the privilege of being at this historic evening. And if you'll allow us, tonight we feel like Albanians. Is there any reason why one of the largest ethnic groups in Yugoslavia
should not have its own full-fledged Republican status. And when that republic becomes a reality, and notice I didn't say if, I said when that republic becomes a reality, the heroes who have given their lives for the Albanian people, whom we honored at the beginning of this evening, our marvelous friends from Kosovo, who will be speaking shortly, Dr. Rigova. But let me just say a word about my very dear friend, about the man who, with his dynamism, vision, courage, determination, eloquence, commitment, has brought about what to an outsider looks like a miracle. Let me pay tribute to Congressman Joe DioGuardi. Let me say to you that while the DioGuardis were not very wealthy people, they were penniless immigrants, they gave Joe priceless treasures, a set of values, the work ethic, commitment to family, commitment to community, a pride of being an Albanian American, and look what he has done with it. The ambassador of the United States to Yugoslavia, Ambassador Zimmerman, and with the head of the United States Information Agency, Mr. Gelb, and I told them that I will not rest until a full-fledged U.S. governmental diplomatic office is established in Pristina. We have full-fledged embassies in countries with a fraction of the population, the ethnic Albanian population of Yugoslavia. It is long overdue. It is long overdue that an official American office be established in Pristina, not as a favor to the Albanian people in the Kosovo, but as a recognition of their importance.
toast, flat toast, flat toast. So let me just conclude by pledging you that we are not going to go away until this struggle is won. And long after, the people who suppress the ethnic Albanians in Yugoslavia will have been cast out into the dustbin of history. Long after the tyrants' names will have been forgotten, there will be free, proud, successful Albanians in New York and in Pristina and everywhere, and we will be able to say a great and ancient nation will have been reborn. God bless you all. Flat toast, flat toast, flat toast, flat toast, flat toast, flat toast. Ladies and gentlemen, I feel especially privileged to introduce to you the modern version of Mahatma Gandhi, the wise man of Kosova, Dr. Ibrahim Rugova. Ne kemi ardhur nga atje dhe nuk kemi kohë shumë atje që të përgatisim dhe të majmë fjalë se po duhet të punojmë dhe të zgjidhim çështjet dhe problemet. Sonte jemi të buar këtu shqiptarët nga të gjitha viset shqiptare dhe jemi së bashku me një qëllim që të mbrojmë të drejtat dhe lirit e shqiptarëve në Kosovë, në Jugosllavi dhe me qëllimin e vetëm që Kosova ta ketë demokracinë dhe të gjitha atributet që asaj duhen, autonomia, pavarësia. Ju lutem. Mos të bëjmë dialog, po them edhe njerë jemi mbledhur shqiptarët nga gjitha viset shqiptare që sonte më lejoni të falenderojmë në mënyrë speciale Congressmanin ton Lentos, zonjën Anjet Lentos, pastaj të gjithë kongresmenet dhe senatorët e Kongresit dhe të Senatit Amerikan, si që janë Pressler, Dole, Pell, Amato e të tjerë, të cilët vërtet kanë bërë që çështja e Kosovës dhe çështja e shqiptarëve të ndihet kudo në botë. Vetëm edhe një kujtim nga historia se këta senator, kongresmen dhe Kongresi Amerikan vazhdojnë traditën të cilën e pat filluar kryetari Wilson në vitet 20, i cili u angazhua për pavarësinë e shqiptarëve, por i cili për fat të keq atëherë nuk pati sukses, sepse fuqit atëherë Amerika kishte hyrë të bëhej fuqi e madhe me fuqi të mëdha evropiane. Edhe njëherë një falënderim të madh për të gjithë dhe në mënyrë speciale për zotrin Lentosin dhe familjen e tij. Nëse më lejoni edhe një harrova të them edhe ta falenderojmë Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane, e cila është njëra nga organizatorët e këtij tubimi dhe të ftesës sonë në Kongres, në krye me zotin DioGuardi. Falenderoj.
Thank you, Dr. Rogova. Parliamentarët shumë. Now let me introduce someone else, very esteemed, who I heard so much about, who I tried to see when I was in Pristina, but somehow we couldn't get in touch with each other. And I was so happy that he was one of the honorees to come here. He is an academician, and he is a very distinguished, independent intellectual. He is Dr. Recep Çoşa. Dua të drejtohem vetëm ju, vëllezërve e motrave të mallit tim. Dua të përshëndes vetëm në emrin tim dhe dua të flas shkurt, se shkrimtarët i thonë me libra edhe ato që do t'i thoshin në tribuna. Megjithse prej qershorit vitit kaluar, kam pasur disa thirrje që të vi këtu e të mbaj disa ligjërata për pozitën e shqiptarëve në Jugosllavi, ja, më në fund mu bën mundshme tani të jam për herë të parë midis jush. I will now announce our next guest, a great patriot, a great Albanian, a wonderful person, someone who made me comfortable in a new city for me, Ljubljana, Zotni Tam Berisha. Where is he? Motra dhe vllazër, të përpiqesh, të angazhohesh, të luftojsh për liri është detyrë njerëzore. Të përpiqesh për liri nënkupton të përpiqesh për liri dhe për drejtat e njeriut si individ, por edhe për drejtat dhe lirin e komit. Se pa lirin e komit, as pjesëtarët e komit nuk mund ta kenë, as nuk mund ta gëzojnë lirin. I know some of the gentlemen did not want to speak tonight, but even those who do not want to speak, I'm going to call up here at least to say hello to you. And the next one is Yusuf Puchovi. He's a writer and secretary of the Democratic Alliance of Kosova. Yusuf, come up here and at least say hello. Të dashur motra dhe vëllezër, unë jam shkrimtar. Dhe si shumë shkrimtar dhe intelektual shqiptar të Kosovës, me pa dëshirën tonë merrem edhe me politikë. Shpresojmë se një ditë do të vijë koha kur shkrimtarët do të merren vetëm me libra dhe ata që politikën e kanë profesion do të merren me politikë. Por po shihet rrethanat na kanë detyruar që na të merremi me politikë e politikajt të merren me gjëra tjera.
And now for a gentleman that I met on my first trip to Pristina. I was trying to meet with as many people as possible, and when you come to a place like Pristina by surprise, it's not easy to meet many people, especially when the government officials try to keep you away from people. And the first one that agreed to meet with me, came and had coffee with me at the Grand Hotel in Pristina, was this gentleman. He is a philosopher. He is currently the chairman of the Social Democratic Party of Kosova. He is Dr. Shkelzen Malici. Where is Dr. Malici? Zonja dhe zotëri, ne në patëm thonë se kjo mbrëmje do t'jetë mbrëmje fjalimeve dhe argëtimit, zbavitjes. Sa për shoh deri tash kanë qenë vetëm kemi mbajt fjalime, ndërsa orkestrat po rinë këtu pa punë. Por unë organizatorët po ashtu na udhëzuan që fjalimet tona të jenë sa më të shkurta, për shkak të kësaj pjesës së dytë, dhe unë këtë e kuptova mjaft seriozisht, prandaj jam përgatitur t'ju flas gjatë, edhe nga një arsye tjetër sepse pritoj nga fjala. Now let's hear from the chairman of the Philosophers and Sociologists Society of Kosova, Dr. Isov Berisha. Isov. Të dashur bashkëdhetarë, për këto 4-5 ditë sa ndodhem për herë të parë në Shtetet e Bashkuara, pata rast të takohem me disa nga ju. Më ka bërë përshtypje dhe më ka prekur shumë, e dhëna se çdo njeri për tyre më ka përshëndetur dhe më ka lënë lamtumirën me një fjali, e cila si refren përsëritej në çdo bisedë. Ne vetëm me trup jemi këtu, kurse mendjen e kemi tek ju. He's the president of the Democratic Farmers Party of Kosova, Dr. Hivzi Islami. Where is it? Zonja, zotri, bashkëdhetar, miq të nderuar. Është vështirë në këtë moment të gjenden fjalë për ta shprehur tërë kënaqësinë që gjendemi në mesin tuaj. Ne këtu nuk erdhëm për ta akuzuar dikend. Ne erdhëm që instancave më të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe opinioni demokratik me argumente dhe pa emocione t'ja parashtrojmë dëshmit për gjendjen tonë të rëndë dhe dhunën cilën po e ushtron regjimi policor dhe totalitar komunist në popullatën gati 2 milionëshe shqiptare. Now our next speaker, who spent many years in jail too, he's the president of the Independent Trade Unions of Kosova. He's Dr. Hayrullah Gorani.
Where's Dr. Guardi? Vëllezër dhe motra, bashkëdhetar të nderuar. Me profesion jam profesor ordinar i Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Kosovës. Po këtu kam ardhur dhe kam nderin që jam deleguar nga punëtoria e Kosovës që në Senatin Amerikan të tregoj gjendjen e tyre. Minatorët të Trepqes, punëtorët të Rabisadikut, Our next speaker is a lawyer. He's affiliated with the Committee for the Protection of Human Rights and Freedoms. His name is Yusuf Hakai. Yusuf. Të dashur vëllezër dhe motra, unë besoj pas kësaj radhe të shokëve të mi dhe vëllezërve që jem ardhur nga Kosova, do të jem më i shkurtë. Për të folë për Kosovën mund të flitet nga shumë aspekte, por mjerisht nga të gjitha ato aspekte nuk mund të flitet për një lumturi, po për një mjerim të popullit shqiptar nga historia deri me ditët e sotme. Une po i ceki vetëm disa elemente të zhvillimit edhe durimit të popullit kosovar në Jugosllavi pas luftës e deri tani. Sikur se dini edhe vetë gjithë ju këtu në këtë sallë, populli shqiptar në Jugosllavi s'ka pas rast pas luftës së dytë botërore deri më sot që të shprehet vullnetarisht, të artikuloj kërkesat e veta dhe të zgjedhë përfaqësuesit e vetë. Për mua, ky popull ka qenë i suspenduar plot 45 vjet. We have today in Cosenza a great example of our Albanian spirit, of our heritage, in this wonderful, wonderful human being and priest, an Albanian. I give you Papas Antonio Bellucci. Rëft Kosova Republike. Kjo është hirma e të gjithë arbreshvet, ashtu si është firma e të gjithve të New Yorkut, shqiptar, e të Chicagos, të Detroit, të Philadelphis, ku dosh një shqiptar i ndershëm, sot është për një republik kosovare. Ju lexoni vëllezër të dashur shqiptar mesazhin që peshku i arbresh atje në Itali ju dërgon gjithve juve këtu sot për mbjet mua. Mesazhi që ja dorëzova vëllezërve kosovar e të tjerëve thot kështu: Komitetit të lidhjes shqiptaro-amerikane në New York, pro Kosova.
Miq të dashur, me gëzim ju shpreh juve ndërimet e mia dhe pjesëmarrjen time gjithve juve të mbledhur këtu në New York për të dëftuar solidaritetin tuaj, gjithve vlezërve dhe motrave që në Kosovë janë edhe luftojen për njohjen të drejtave njerëzore. I want to conclude my remarks to our great friends from Kosova who risk their lives every day by being true to their heritage, true to their quest for democracy and freedom in Kosova. I want to end the program by telling them what I told all the people that I greeted in Pristina the 2 times I went there. And let me tell you, they cried and I cried because, you know, we in America are really their only hope. They really depend on us. They depend on Tom Lantos and Larry Pressler and all these great congressmen, Bill Broomfield and Ben Gilman, and I can give you a list this long, and they depend on the Congress as an institution. And I don't think anyone could have said it better than Fandoli, and I said this to all the Albanians that I met in Pristina, and let me say it in Albanian even though I may miss a word here and there, but who could have said it better than Fandoli in that great poem that he ended, Mojnan Moski Frika Seke Jemet ne Amarik. You have friends in America. Go back to Kosovo knowing that you will never, ever be abandoned again, that we will always be watching what happens in Kosovo. And your enemies now know that. You will be stronger. Have the courage of Skanderbeg. Don't fear anything. Go back and do what you know God wants, and that's to create freedom and democracy in Kosovo. Get your autonomy back. Get a republic, because you need to be treated equal with all the citizens in Yugoslavia. Kosova Republic! Kosova Republic! Kosova Republic!